Hello viewers, welcome to the series of video lectures on analog communication course for third semester diploma in electronics and communication engineering. Myself Atiq Ahmad Bhai, working as lecturer in Government Polytechnic Pusturga. Today is our last session of Unit 3 transmission lines. The session topic is impedance matching. Following is the contents we need to discuss in today's session. First, we briefly discuss the recap of previous session, then double stub matching, then we discuss about quarter wave transformer matching, and finally we conclude this session with multiple choice questions. So in previous class alli now impedance matching technique ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ process of making one impedance look like another. That means here we have to, and we have already learnt in our maximum power transfer theorem, that if the load is complex conjugate of the source impedance, then only a maximum power will be transferred to the load. So what that means, if our source impedance is x plus jy, then our load impedance should be x minus jy. That is, Zs should be complex conjugate of the load. That is, if that is real part of the source and load impedance should be same, equal in magnitude, but the reactive part should be equal in magnitude but opposite in phase. That is, if we have capacitive reactance in source, then we have inductive reactance in load. Okay. So why it is necessary impedance matching? Because for maximum power transfer. Okay. Then if we have impedance matched line, the reflection will be 0. So reflection is 0. That means efficiency will be improved. And if the line is matched, then we are avoid the flashovers, okay, due to the Vmax. Okay. So and if the line is matched, then it will be non-resonant. That means it will be non-resonant line. That is, Z0 will be fixed for any frequency. So these are the things, but that's why we require the impedance matching. Okay. Then types. For lower frequencies, the impedance matching can be, for impedance matching we can use lumped components or lumped networks. Okay. And we can also use the transformers, okay, audio transformers. But for very high frequency and ultra high frequencies, so that there is a design complexity in using lumped networks. Okay. So for that we have to use a short section of transmission line, okay, which is open or short circuited at the end. That is called as stub. Or we also use quarter wave transformers. Okay. Then we also, in previous session we also learnt about
stub matching. What is a stub? Stub ಅಂದ್ರೇನು, stub matching ಅಂದ್ರೇನು, ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, however lumped network matching. ಮತ್ತು we also dealt with the single stub matching. Single stub matching, stub ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ it is a short section of transmission line, okay, which is open or short circuit at one end. Okay, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಬ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್, then we can connect a stub here. This is called a series connection. Here we have a load, okay, and this is our source. So this is our stub. So at a certain distance from the load, and it has some 10 length. Series connection. This series connection is helpful for this, and this stub can be at the end, it can be open circuited or it can be short circuited. Okay, and if we connect the stub in series, then we deal with the in terms of impedances. Okay, and we can also connect the stub in shunt with the main transmission line. This is our load. This is the shunt connection. Again, this is at a distance d and the length of the stub. So this stub can be open circuited or short circuited. Okay. And if we have connected the shunt stub, then we deal with in terms of impedances. Okay. So the distance which is this distance can be calculated. The distance at which this stub to be connected can be calculated using the graphical method called as a Smith chart. Okay. So as we discussed in single stub matching, this what is the single the location of the where to connect this stub. As we know, in previous session we have discussed that as we move from load towards source, the impedance Z will move from maximum to minimum at every lambda by 4 distance. So on certain point on this main transmission line, the impedance is equal to the real part of the impedance is equal to the characteristic impedance of the line. So at that point we have to connect the stub. So at that point, if you connect the stub, and we also discussed in our previous classes that if you vary the length of the stub, then the reactive property of that stub will be either it may be capacitive or it may be inductive. It depends upon the length, electrical length of that stub. We can make it as a capacitive reactance or inductive reactance. Okay. So suitably we can, connecting the stub, we can neutralize the reactive part of that impedance. Okay. So this is the idea of the single stub matching. So there is a disadvantage, drawbacks of single stub matching. So what are they? So this single stub matching is only used for fixed frequency and load. That is, if load is changed or frequency is changed, then we have to change the location, the D, it is from the load, the location where we connect the stub. No, we have to change it. Okay, the position, that is D, cannot be easily changed. Okay, since it is used for fixed frequency, it is a narrow band system, and it is inaccurate because there is slight adjustments are required, final adjustments required. This is difficult in coaxial line. So it is easy in open wire lines or parallel wire lines. So these are some of the drawbacks of single stub matching. To overcome these drawbacks, so we use double stub matching. So the name itself saying, so double stub means we are using two stubs here. See here, we are using two stubs. Stub 1, this is the stub 1, and this is stub 2. Stub 1, this is stub 2. So here the D stub 1 is the distance of stub 1 from the load, and D stub 2 is the distance of location of the stub 2 from load. Okay, so the location, this stub 1 and L stub 1 is the length of the stub 1, and L stub 2 is the length of the stub 2, and these stubs can be open circuited or short circuited. Okay,
and as you can, this is a load, our load, and this is our source. Okay. And as you can this in double stub matching, the D stub length, this is arbitrary length, you can connect anywhere. Okay, but the distance between these two stubs, D naught, it is fixed. Okay, it is not arbitrary. So and this can be any optimum length, it can be lambda by 8, 3 lambda by 8. Okay, so this can distance. Okay. So this is another common feature of double step. Okay, series connection. Okay, double step matching technique is used to overcome the drawbacks of single stub and quarter wave transfer. Another method of stub match, another method of impedance matching. Okay. If a transmission line matching device is to be useful in range of different matching situations, because as we discussed, single stub matching is used for only fixed frequency and fixed load. So if you want to match the matching for various loads values and various frequency values, we have to use the double stub matching. What we do in double stub matching, a second step of adjustable position is added to the first one. So here ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, ಯೂಶಲಿ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಸ್ಟಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಸ್ಟಬ್ 1 ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸ್ಟಬ್ 2, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟಬ್ 1 ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸ್ಟಬ್ 2 ಇದೇನಿದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ ಏನು ಮೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರಿ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ 2 ಸ್ಟಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿ ಸ್ಟಬ್ 1 ಮತ್ತು ಡಿ ಸ್ಟಬ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೇನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಸ್ಟಬ್ 1 ಮತ್ತು ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸ್ಟಬ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎರಡು ಸ್ಟಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿ ನಾಟ್, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 16. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ operating center frequency of the required range, lambda wavelength. It can be the distance between the 2 stubs d naught idella, it may be lambda by 16, lambda by 8, 3 lambda by 16, 3 lambda by 8. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So as the load changes, only length of the steps are adjusted to achieve the matching. This is the double step matching. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, the length of the first step, the length of the ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ ಸ್ಟಬ್ 1 ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಡೀಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಶಂಟ್, ವಿ ಡೀಲ್ calculations in terms of admittance. Okay, it is easy because admittance adding. So ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಬ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಲೋಡಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪಿಂದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟಬ್, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದೇನಿರಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದೆನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟೆನ್ಸ್
G plus, here G is the conductance, B is the susceptance. This is real part and this is imaginary part. The first stub length L stub 1 is located at point A. Okay, at point A, that is D stub 1 from load. So point A now, this point A now D stub 1 location 1 connect ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. At point B now stub 2 connect ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay. So at point ಏನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ G1 plus JB1. So ಈ imaginary, so this is the real part, this is the imaginary part. ಇದನ್ನ ಈ ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ JB1 ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು 1 plus JB2 ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ 1 ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು JB. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ JB. So this is how we do the stub matching. So this is a comparison between single stub matching and double stub matching. So what are the points here? The first point is single stub matching. It has one stub. It has one stub to match the transmission line impedance. And the double stub matching have 2 stubs. Okay. So it necessitates single stub matching. Second point, it necessitates both length and location of stub to be altered for matching. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೋಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಟಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಡಿಂದ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಲೋಡ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ವೈರ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ವೈರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡಿಗೆ, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಡಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎರಡೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟಬ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ this can be the stub ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಚಾರ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಿತ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಇದು ವೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಇದು ಬಿಲೋ UHF ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಬಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಅಡ್ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ 3 ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. 3 ಸ್ಟಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ if almost perfect matching under all conceivable condition of SWR standing wave ratio and load impedance is required, a triple stub tuner should be used. 3 ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಅವು ಎಷ್ಟಿರುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ 0.125 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಪಾರ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 8 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ these are disadvantages of the double stub matching. Now come to the another method of impedance matching called as quarter wave transformer. Okay. So as you can see here we have a, this is our source, okay, source impedance, and we have a load, and this is our quarter wave transformer, lambda by 4 distance. Okay. So here it is the characteristic impedance of that. Okay. Then this is RL load resistance, and this is source resistance. Okay. So quarter wave transformer is also called as a lambda by 4 impedance transformer. Is a transmission line of length 1 quarter wavelength lambda terminated with some known impedance. Okay. The quarter wave section of line may be thought as a transformer to match a load ZR ohms to a source of ZS ohms. Such a match can be obtained if the characteristic impedance R0 of matching line is given as. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Z0 should be equal to under root of ZS into ZR. Okay. So if the source and load are real resistors, ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. If the load is complex, quarter wave transformer can still be used, but it must be connected to some pre-calculated resistive point at a distance from the load. So quarter wavelength transformer is commonly used at the junction of two transmission lines of unequal characteristic impedance. ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಲೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. It presents at its input the dual of the impedance with which it is terminated. This is a property of the quarter wave transmission line. That is, if it is short circuited, now discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ previous classಲ್ಲಿ, quarter wave transmission line load short circuit ಆಗಿದೆ, it will appear as open circuit at the source terminals and vice versa. Okay. So for quarter wave transformer, the characteristics impedance ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ previous classಲ್ಲಿ, Z is equal to Z0 square upon ZL. Okay. If Z0 can be varied, the impedance seen at the input to the quarter wave transformer will be varied accordingly, and load may thus be matched to the characteristic impedance of the main line. So quarter wave transformer has a length of lambda by 4 at only one frequency. Okay. So this frequency change ಆದರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ length change ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The drawback of quarter wave transformer is this technique needs special line of characteristic impedance Z0 for every pair of resistors to be matched. Okay. Then the quarter wave transformer may be used as an impedance converter, couple a transmission line to a resistive load such as antenna, serve as an insulator to support an open wire line. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ 73 ohm antenna. It is ZL is 73 ohm. Okay. And to a 600 ohm feeder line. ಫೀಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಂಟೆನಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 150 MHz. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ Z0 is equal to under root. ಓಕೆ. Z0 dash is equal to under root Z0 ZL. Okay. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೈನ್. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 209 ohm. ಸೊ ಈ 209 ohm ಇದೆಯಲ್ಲ, 209 ohm ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಇದಕ್ಕೆ 600 ohm ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ZL ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ 73 ohm ಈ ಥರ.
ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 73 ohm coaxial ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಟು 36.5 ohm ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಟೆನಾ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಮಗೆ ZL ಮತ್ತು ZL ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ Z0 ಡ್ಯಾಶ್ ZL ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ 51.6 ohm. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 51.6 ohm coaxial cable will make the 73 ohm transmission line look like 36.5 ohm line at the antenna feed points and vice versa. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಎ 200 ohm load to a 300 ohm transmission line to reduce the standing wave ratio along the line to 1. Find the Z0 match ಮಾಡಬೇಕು. Find the Z0 quarter wave transformer used for this purpose. It is connected directly to the load. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ZS and the input to the quarter wave transformer must equal the characteristic impedance Z0 of the main line. ಅಂದರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z0 ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, Z0 ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ ರೂಟ್ Z0 ZL. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 245 ohm. So coming to our final part of this session, that is multiple choice questions. So what is the first question? The major disadvantage of single stub matching. Options ಏನಿದೆ, it requires a variable length of line between load and the stub. Option B, it involves two variable parameters. Option C, complex calculation. Option D, none of the mentioned. So ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರು? So answer ಏನು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. As we discussed, what is the drawback of the single stub matching? It requires a variable length of line between load and the stub. So option E is the answer. Second one, the major advantage of double stub matching. Option A, it uses two tuning stubs in fixed position. It involves two stubs. Option C, length of stub is variable. And option B is none of the mentioned. So advantage ಏನು, as we discussed in this session, it uses the double to overcome the drawback of single stub matching. ಏನಿದೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಲೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಬ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಟ್ಯೂನರ್ the load is of dash length from the first step. Option A, fixed length. Option B, arbitrary length. Option C, depends on the load impedance to be matched. And option D, depends on the characteristic impedance of the transmission line. Okay. So can anyone answer the question? Yes, in a double stub tuner, the load is of dash length. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಲೆಂತ್. ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಬ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏನಿರೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗಲ್ಲಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟಬ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಸೊ and it is usually connected very closer to the load. So answer is option B. Next, the standard stub spacing usually used is double stub matching ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಬ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಬ್ ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು 0 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಮತ್ತು λ/2 or λ/4 and λ/8 or λ/8 and 3λ/8 and none of the mentioned. So answer is, so now discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ the optimum positions ಏನಿದೆ. the first location usually ನಾವು closer to the load connect ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು distance between the steps is usually 3λ/8. So
So answer is option C. Fifth question, all load impedances can be matched to a transmission line using double stub matching. Is this statement is true or false? Option A true, option B false. So answer ಏನು? So discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ session ಅಲ್ಲಿ. There are some points okay, it cannot be matched. Okay, so all load impedance cannot be matched to a transmission line using double stub matching. So this statement ಏನು? False. This statement is false. So normal all impedances na load impedance match ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಟಬ್ ಟ್ಯೂನರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So option question number 6 ಏನು? Major advantage of a quarter wave transformer ಏನು? Option A, it gives proper matching. B, it gives high gain. C, broader bandwidth. Option D, none of the mentioned. So answer is option C, it gives the broader bandwidth. If you use the multiple sections of the quarter wave transformer in a proper manner, we can achieve the broader bandwidth. Question number 7. A quarter wave transformer is useful for matching any load impedance to a transmission line. Whether this statement is true or false. So we know that from our discussion that a quarter wave transformer cannot be used for matching any load impedance to a transmission. We usually prefer quarter wave transformer for matching real impedances. For complex impedances we prefer stub matching. So this statement is false. Next, question number 8. Complex load impedance can be converted to real load impedance by option A, scaling down the impedance. Option B, by introducing an approximate length of transmission between load and quarter wave transformer. C, changing the operating wavelength, and D, none of the mentioned. So complex load impedance na real load impedance ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. By introducing an approximate length of transmission line. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ಯೂನ್ ಔಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಟ್ಯೂನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ approximate length of transmission line between load and quarter wave transformer ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can easily convert complex load into real load. So option B is the answer. So question number 9. If a single section quarter wave transformer is used for impedance matching at some frequency, then the length of the matching line is single section quarter wave transformer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ at some frequency. Okay, is the length of the matching line is A, is different at different frequencies, is a constant, is lambda by 2 for other frequencies, none of the mentioned. So the answer is is the length of the matching line is different at different frequencies. Same ಇರಲ್ಲ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ that quarter length of the matching line is also changed. And the last question, if a load of 10 ohm has to be matched to a transmission line of characteristic impedance, that is ZL is given is to 10 ohm, then ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ Z0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 50 ohm. The characteristic impedance of the matching section of the transmission line Z2 ಅಥವಾ Z0 dash ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 50 ohm, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 10 ohm, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 22.36 ohm, and ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 100 ohm. So what is the answer? So from our discussion we told that Zq is equal to under root of ZL into Z0. So substitute this value. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Zq is equal to under root of ಎಷ್ಟು 10 ಮತ್ತು 50 ohm. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get the answer as 22.36 ohm. Okay, so here is the end of our this session. Let's go through this session once again and